Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you all doing? I hope you're good. So today in this lesson we're going to talk about how to make very simple sentences with 5 WH question and with these rules. So inshallah maanta casharka waxaan ku dhigan doonaa sidaad jumlad u sameyn lahayd. Jumlad fudud saad u sameyn lahayd ayaan inshallah casharkan ku dhigan doonaa. Marka adigoo raacaya saddexda qaacido iyo WH question. Marka qaacidada koobaad marka jumlad dhisaysid jumlad kasta marka dhisaysid waxa leedahay subject plus verb waa jumlad fudud marka dhisaysid subject plus verb qaacidada labaad subject plus verb plus object marka ta saddexaad dhisaysid subject plus verb plus object plus preposition plus noun or phrases xaga waa or weeyaan ama phrases marka phrases ku wuxuu ka dhigayahay waa jumlada gaagaaban imika soo ahaan the teacher the phone the book the school my friend marka leeyahay waa jumlada gaagaaban right ayaa la yiraahdaa phrases kuwa noun waa magac weeyaan preposition waxa la yiraahdaa xiriiriye object waa wixii ficil lagu sameeyo soo ahaan hadaa tiraahday I play football anigu kubada ayaan ciyaara I waa subject play waa ficilki object waa wixii la sameeyay right okay marka saddexda qaacido adoo raacaya ayaa jumlad fiican insha Allah xagan ka sameeyna anna waa isku soo doodi doontaa xagan commentiga hoosteeda insha Allah ayaa isku qori doontaa xagan ku soo qor just like okay marka jumlada koowaad marka dhisayso waxaan ku yiri waa subject plus verb marka waxa sameynaysa subject wuxuu yahay wuxuu noqon karaa I wuxuu noqon karaa we wuxuu noqon karaa she wuxuu noqon karaa he wuxuu noqon karaa you wax kasta uu noqon karaa intaas uu noqon karaa marka subject haddana wuxuu noqon karaa magac buu noqon karaa wuxuu noqon karaa pronoun wuxuu noqon karaa phrases markaan ku leeyahay my friend was la magaci John was la magaci Ina was la magaci right so marka jumlada koowaad marka dhisaysi waxa leedahay I play I was subject play na waa ficilki I play anigu waan ciyaara de jumlad dhameystir ma bixin okay jumlad marka qaacidada labaad ku dhisaysi I play football object ayaa soo gelisay imika I play football subject plus verb plus object I play football anigu kubada ayaan ciyaara right okay qaacidada saddexaad marka dhisaysid I play football at stadium in the morning I play football at stadium in the morning jumlad dhameystiran weeyaan saddexda qaacida raacday kan koo laba saddex marka kan waa subject plus verb plus object subject plus verb plus object plus preposition plus noun or phrases that's what I'm talking about marka saddexda qaacida raacaysa okay sidee baan conversation uga dhigi karnaa imika jumlad baa soo qorsoma sidee baad 5WH question ku isticmaalsa 5WH question waxay ka dhigan tahay marka leedid what when why where how who something like that how often sometimes like when where why when who and how often and how something like that right marka okay sidee baan conversation uga dhigina qofkii baa ku yiri I play waan ciyaara okay waxaad ku oranaysaa de maxaad ciyaartaa what do you play maxaad ciyaartaa I play football okay kubad baan ciyaaraa buu ku yiri marka adiga conversation marka sameynaysid de waxa maskaxdaada ku soo boodayso xageebaad ku ciyaartaa kubadda where do you play football I play football at stadium anigu kubadda waxaan ku ciyaaraa garoonka I play football at stadium anigu kubadda waxaan ku ciyaaraa garoonka okay goormaad ku ciyaartaa kubadda garoonka hadaa ku oranaysid when do you play football at stadium man when do you play football at stadium I play football at stadium in the morning I play football at stadium in the evening I play football at stadium in the afternoon right saas ku bedeli karaa marka I waa subject play waa ficil football waa object at waa preposition stadium waa magaci in the morning waa phrases hadda waxaan ku yiri in the morning in the school the teacher the students my friend waxa la yiraahdaa phrases noun waa stadium atna waa preposition football waa object play waa ficilki ina waa subject right okay aygu markuu subject uu yahay he ama she waxa lagu daraa xagan ficilka koobaad s ayaa lagu daraa imika soo ahaan he plays football at the stadium in the morning he plays markii hore wuxuu ahaa
I marka I iyo we iyo you iyo they markuu yahay waxba lagu daro laakiin waxa lagu daraa she he it markuu yahay s ayaa lagu daraa ficilka koobaad ayaa lagu daraa kaayo kale okay so marka bal qaacidada labaad aan eegno anagoo hadda isla qaacidadii marayna I study qof baa ku yiri waxaan bartaa I study bro waxaan bartaa okay qaacidadena labaad I study English waa subject plus verb plus object I study English anigu English ayaan bartaa okay qaacidada saddexaad I study English preposition at noun school when in the afternoon right I study English at school in the morning I study English at school in the afternoon marka waxaad bixisay jumlad dhan dhameystiran ayaad bixisay qofku waxba kaama sugay man I study English at school in the afternoon I study English at school in the morning I study English at school in the evening right marka okay kan seebaan conversation uga dhigi karna okay qof baa ku yiri I study waxaan bartaa okay maskaxda waxaad ku soo boos what do you study maxaad barataa I study English yaan bartaa where do you study English I study English at stadium right okay when do you study English when waxay ka hadlaysaa waqtiga where waxay ka hadlaysaa meel right what waxay ka hadlaysaa shaygu qofku qabanayo what are you doing maxaa sameynaysaa kale right man what are you doing right marka okay when do you study English at school I study English at school in the morning, in the afternoon, in the evening. Saasa sameynaysa my student. Marka isku soo day labada ficil aan xaga ku qoray inaad adiguna isla qaacidada aad raacdid meel kale baad tagin kaliya balay musaahan ka qor kaan ku qor xaga ku qor kadibna si raaci object si raaci qaacidada si raaci please right my student so waxaan filayaa inaad si fiican u fahanted kaliya qaacidada raac waa subject plus verb plus object subject plus verb plus object plus preposition plus noun or phrases that's what I'm talking about kadib I play football at stadium in the morning I study English at school in the morning right imika markaad saxaan qofka haduu ku yiraahdo man what do you study I study English at school in the afternoon man what do you play I play football at stadium every day I play football at a stadium in the morning I play football at a stadium right my student so I hope you can understand it's a beautiful lesson waa sida ugu fudud ee jumla loo dhiso adigoo isticmaalaya 5W education qaacidada raac horta bal 5W education caadi weeyaan horta tan ka dhis tan ka samee kadib conversation markaa ku sameyn doonaysid kan kaga samee saahaan imika anigu markaas yiri saan qofka duu yira I play maxaan saan waan ciyaara what do you play I play football. Where do you play football? I play football at the stadium. When do you play football at the stadium? I play football at the stadium in the morning. I play football at the stadium in the evening. I play football at the stadium every day, right? Marka saa kaga samee kaliya waxaan xaan ku qoraa qoran book marka ku qoranaysid please my student please from my heart just write it down in the book just then read it kaliya iska daawan videoga book ku qoro waad xasuusanaysaa right marka waxaan filayaa inaad casharka si fiican uga faa'iideysid jumlad qaabka loo dhiso ugu fudud so I hope you're going to understand it's a beautiful lesson until next time stay awesome stay educated continue learn spread the love in the world so my student please don't forget to share subscribe and like share subscribe like so take care love you my student